shanta week ay soo socotay waxaan insha Allah taala qeexi doonaa mid waliba iyo sida aad uga gudbi karto iyo ujeedada aad nolosha ka leedahay inaad u isticmaasho intay dib ku reebi lahaayeen inay hore ku wadaan hadaba isweydiye adiga shantan maxaa ku hortaagan marka aad baraarugsantahay waxa aad sameynaysaa waxa dantu kuugu jirto inaad qabato una qoyan tahay waxa aad adiga lagu abuuray That's why baraarujin u jeceshahay inaad message-kan dhamaystirato la share garaysa dadka kale naguna soo biirto si ummadeenu u noqoto dad baraarugsan oo dantooda garanaya Assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh walaalayaal waan islaamiya meel kasta adduunka joogta shantan waxyaalood midkee ku diidan sanadka inaad gaarto hanka ama yoolka noloshaad ka leedahay qof kasto anaga naga mid ah waxba hortaagan uu u baahan yahay inuu ka gudbo nolosha hadaba isweydiye adiga shantan maxaa ku hortaagan number 1 ma cabsi baa ku hortaagan number 2 ma waxa ku hortaagan aqoon la'aan aad naftaada u leedahay number 3 ma dib u dhig ama dib u dhac ama waxa la yiraahdo procrastination ka ku hortaagan number 4 ma waxa ku hortaagan inaadan haysanin yool ku cad ama gool ku cad oo rabto nolosha inaad ka gaarto ama number 5 waxa ku hortaagan in wax kasta oo aad bilowdo aad jeceshahay in aad ka noqoto wax dambe oo cusub aad bilowdo bal isweydii shantan maxaa ku hortaagan nolosha dadka inta ugu badan cabsi baa hortaagan fear baa hortaagan dadka in badani ma garanayaan waxa ay ka cabsanayaan iyo waxay tahay shanta week ay soo socotay waxaan insha Allah taala qeexi doonaa mid waliba iyo sida aad uga gudbi karto iyo ujeedada aad nolosha ka leedahay inaad u isticmaasho intay dib ku reebi lahaayeen inay hore ku wadaan inaad ogsoon tahay cabsidu waa qayb nolosha ka mid ah laakiin dadka waxa cabsi geliya wax aysan ogeyn oo unknown la yiraahdo waxa dadka cabsi geliya diidmada ama rejection ka waxa la dhaho waxa dadka cabsi geliya failure ama in lagu qoslo ama ay failure noqdaan taasaa waxay kaliftaa qofka inuu low self esteem noqdo oo uusan kalsooni naftiisa ku qabin kadibna ay dib u dhigto procrastination inuu sameeyo oo wax kasta dib u dhigto kadibna uusan nolosha ka lahayn clear goal ama goal cad oo nolosha ka rabo mar walbana uu yahay mid raba inuu wax cusub bilaabo haddaba si aadan arintaas kuugu dhicin midkeed u baahan tahay in aad dul istaagtood barato si aadan dib u socdo noqon ee aad hore u socdo noqoto